Okay, so the second part tadi macam saya kata, saya nak kongsikan sedikit informasi berkenaan dengan abbreviations of airline, codes definitions, some definitions of hub and gateways and routing terms. Okay, so when you do a reservation using a system, these are some of the codes. Selain daripada you belajar encode decode yang kita dah belajar earlier this morning, juga ini adalah some of the additional codes that is being used by airlines when they enter information in their reservation system. And this information must be made known to the travel agents, because travel agent, when they want to make some requests, they must use these codes as well. Okay, so these are some of the codes yang diguna pakai jika pelanggan or passenger wishes to request something from the airlines prior from their travelling, bila dia suruh you buat, you di travel agent or you di bekerja di airline buat booking, sometimes dia ada certain request yang dia nak mohon daripada airline. Apakah request tersebut? Contoh request yang dipanggil sebagai special service request ataupun SSR. SSR contoh-contoh yang selalunya yang boleh dibuat melalui sistem adalah request berkenaan dengan meal, makanan, nak konon passenger tu dia kencing manis, jadi bila dia nak request diabetic meal, dia nak request child meal ke, ataupun request dari segi dia tak boleh jalan, dia nak request wheelchair. Ini adalah contoh-contoh request yang boleh dilakukan oleh passenger. And then passenger tu sampaikan maklumat itu kepada travel agent. If let's say travel agent yang buatkan request tersebut ataupun pada airline personnel. So these are the codes yang digunakan untuk masukkan permintaan itu or request itu ke dalam sistem. Okay, let's look at what are the examples of the SSR codes yang lazim. This is not the full codes. You boleh dapatkan ni dalam IATA juga. So these are some of the selection yang popular request yang dibuat dan codes-codes yang you kena masukkan dalam sistem bila you nak buat permohonan. So first kita tengok apakah maksud-maksud kod yang ada. Contoh, kalau katakan passenger tu nak request for meal, yang vegetarian meal. So you have to request menggunakan kod AVML, for example. BSCT is baby cot. BBML is for request for baby meal. Bulky baggage is BULK. BLND, if let's say you want to inform to the airline that this passenger requests special assistance, that because why he or she is a blind passenger, you may do so using the code BLND, blind. And for cabin baggage, that means you nak minta request that you want to bring along a cabin baggage inside the aircraft together with you on the seating. Selalunya bag akan masuk dengan kargo kan, tapi you nak bawa ke cabin. Jadi you boleh put that information or request in using the code as CBBG for cabin baggage. So the third one is child meal, not chili, sorry, typo kat situ, CHILD for child. So if let's say you are bringing along your child with you, you can request using the child meal code CHML. Deportee or DEPA. This one, you know what's the meaning of deportee? Pernah dengar perkataan deportee, cikgu? What is deportee? Pernah dengar kata deportee? Deportee yang tempat tukar apa tu? Lampin budak tu tak? Sorry, salah. Deportee. Deportee expelled from a country. Yeah, so maksudnya katalah dia ni ialah macam contoh kawan yang cakap tadi. Maknanya dia tidak boleh pergi ke satu negara sebab dia mungkin dia tidak ada kerakyatan ke macam mana ke. Dia kena bila sampai ke satu nak pergi destinasi yang lain, dia perlu ada orang escort dia. Ataupun bila dia sampai, kalau dia deportee, dia sampai ke satu negara, dia kena duduk, dia kena dihantar balik. Contoh. So deportee lah, if you assigning ataupun maklumkan that this passenger is a deportee person, then you have to put the code DEPA. If let's say you have an escort of a deportee on board with you to the airline, maknanya ada orang yang turut serta. For unaccompanied deportee, you have to use DEPU, DEF for deaf passenger, DBML is request for meal,
FQTV is frequent traveler information. Let's say you want to inform that this particular person walaupun dia naik flight lain tapi dia adalah certain member of certain airline, you want to insert his frequent traveler information kat situ supaya dia boleh dapatkan mileage ataupun dapatkan dia punya mileage lah, maksudnya dikumpulkan points dia tersebut, then you can put this FQTV. FRAG for fragile baggage. Yeah, you want to inform that this passenger is bringing off fragile baggage. Yeah, just to inform. MAAS for meet and assist. This one is example of a service when you enter this information in the system. Yeah, maksudnya nanti selalunya meet and assist adalah untuk passenger yang tak pernah naik kapal terbang, mungkin elderly person ke, mungkin dah tua ke, yang memerlukan orang meet dia dan assist dia. Maksudnya bila sampai airport adalah staff yang akan tunggu, tolong dia untuk proseskan documentation ke apa ke, and then assist dia untuk all the immigration semua masuk, go through single dia boarding, dan sampai ke destinasi adalah staff yang akan tolong dan sebagainya. So that is a service called as meet and assist. So NSSA, NSAW boleh buang yang tu dah tak ada, because of flight is no longer for you to, you cannot smoke inside flight, so you cannot request any smoking in whether aisle seat or window seat smoking set, tak boleh So because yang tu dua ni tolong padamkan, dah tak ada, memang tidak boleh merokok di dalam flight. KETC means if let's say passenger ini dia nak bawa pet dia, kucing, travel duduk dalam cabin, so dia PETC, passenger travelling with a pet in cabin, boleh diuruskan. RQST, specific request, but if you put this code, you can explain what type of specific request that you want to inform to the airline. Ini pun sama, SMSA, SMSW pun dah tak ada, tidak ada smoking dalam flight. LANG for language assistant, if let's say this passenger is totally no speaking English, langsung tak boleh cakap bahasa yang sangat asing, naik foreign airline, tak boleh nak faham bahasa dan sebagainya, mungkin you boleh letakkan dalam information dalam sistem that this passenger is only speaks certain languages. So memerlukan khidmat language contoh. So you put that information in the system using the code LANG. STCR is for if let's say passenger requires stretcher, katakan nak transportkan passenger ini daripada Hospital Alostar ke Kuala Lumpur. Jadi dia memang bedridden, tak boleh. Jadi dia boleh mohon untuk stretcher request ni, tapi kenalah mohon tak salah saya 4 hari in advance. Sebab apa? The technical crew kenalah mencabut beberapa kerusi di dalam penerbangan itu untuk membuat stretcher di dalam kabin. Dan passenger itu perlulah membayar 6 hingga 9 kerusi yang telah dicabutkan untuk tempoh dia transport this passenger. And when you request STCR ni, stretcher ni, passenger ini mestilah tak boleh travel seorang. Maksudnya kena ada doktor accompany dengan passenger yang sakit inilah yang using the stretcher. Tapi maksudnya ada servis ataupun special service untuk stretcher ini untuk pengangkutan dari certain daerah, mungkin nak transfer dia ke HQ atau KL punya hospital yang jika ada masalah dari segi tak cukup peralatan dan sebagainya. So that is stretcher. And then the other type of special service that can be request using the system SPML for special need request. TWOV means passenger on transit without visa. Unaccompanied minor means passenger who are travelling without his parents or his guardians together. Biasanya berumur di bawah 15 tahun ke bawah. Jika traveller ini kanak-kanak lah, berumur bawah 15 tahun, travelling first time, tak ada company, then you can put this information in the system. Bila you letakkan, so airline akan cuba sebaik mungkin untuk menyediakan seorang staff untuk memberi khidmat lah, menjaga minor ini, kanak-kanak ni. VJML is a code for vegetarian meal, WCHS is wheelchair, wheelchair SS for step di belakang tu. So ada beberapa jenis wheelchair lah, nanti kita akan tengok.
yang boleh you request dari airline untuk kegunaan passenger ya. Contohnya ada wheelchair for step, wheelchair SS for step ataupun stair. Ada juga wheelchair for ramp. Ramp maksudnya laluan. Ada wheelchair for cabin. So setiap wheelchair tu ada different function. So you kena tahu dan tanya passenger tu bila sebelum you buat permohonan jenis wheelchair, you kena tahulah apakah jenis illness ataupun keperluan wheelchair tersebut. Sebab setengah orang dia request WCHS ni wheelchair for step kan, maksudnya pelanggan you ni sebenarnya boleh jalan tapi dia tak boleh nak naik tangga. Kan ada macam-macam orang sakit kan, sakit lutut lah, sakit ni kan, tapi sebenarnya dia boleh jalan, cuma dia tak larat naik tangga dan sebagainya. Jadi dia memerlukan khidmat wheelchair khas untuk climbing stairs. Ada juga wheelchair yang khas untuk kegunaan dalam kabin sahaja, dalam pesawat saja. Ada yang juga untuk menaiki ramp saja. So you have to know the type of wheelchair and request appropriate code lah, using the appropriate codes. X-bag is the excess baggage, the code for excess baggage. If let's say passengers are bringing more than the allowed baggage requirement, then this you can put that into the system. So also tertakluk kepada airline punya budi bicara. Sometimes some airlines dia benarkan, sometimes dia kalau dia tak, dia akan jawab yang dia kena bayarlah ikut berapa had muatan yang telah dibenarkan. Kalau lebih dia kena bayar excess baggage punya fee. So ni adalah antara it's not conclusive, but these are some of the selections yang diguna pakailah yang boleh diletakkan dalam sistem whenever you want to request certain service. So normally when you put this information in the SSR ini dalam sistem, airline would reply saying whether or not dia ambil acknowledge lah, maksudnya dia akan reply dan dia acknowledge sama ada dia akan sediakan atau tidak. Okay, ini juga adalah some of the singkatan dan dia minix yang kita tahulah, yang diguna pakailah dalam airline. ADT for adult passenger. Kalau adult passenger tu umur berapa? Tahu tak? Kelas? Cikgu? Kalau you consider passenger as an adult passenger, umur berapa? 12 tahun ke atas. Yes, 12 tahun ke atas, then this passenger is considered as adult. And then the type of passenger lain, you have a child passenger. So child passenger umur berapa ke berapa? Ada cikgu yang tahu? Kalau child, the next category type of passenger is a child. 3 months to 12. Berapa? Umur berapa ke berapa tadi? 3 months. From 3 months to 12. 3 months to 12. Are you sure 3 months to 12? I guess. 2 years. 2 years. 2 years. Okay, let me just explain to you the 3 types of passenger. Lazim, you have adult, child and infant. So maksudnya kalau adult tadi is umur, once the umur orang ataupun passenger tu touch 12 years old, dia kena disconsider adult, then dia kena bayar harga adult tambang. And then ada 2 lagi type of passenger, is a child and infant. So there are 2 difference in terms of age, umur, nak differentiatekan between this child and infant passenger. So child passenger adalah yang berumur antara 2 hingga 11. Dia tak boleh lah yang 3 bulan tadi tu, 3 bulan dah infant dah tu, dah bayi kan, baby kan. So infant tu baby kan. So baby selalunya antara umur dia 0 bulan. Kalau infant dia akan mengambil umur dia tak kira tahun, dia ikut bulan. So it's 0 months up to 24. So 24, that means 2 tahun lah kan. So 2 years and above but less than 12 years old, then that passenger is considered as a child passenger. Okay, so you kena tahu tu So adult, ACK for acknowledge, advise, ATV, AGT for travel agent. Ni semua short form yang selalu travel agent dan airline yang communication dah. You kena tahulah. ASP as soon as possible, ERR for arrival, departure, DEP. Ini semua yang you kena tahulah. Change, CHG, CHT for child, CFY, clarify, connection, departure, do all possible,
first available, inadmissible, infant INF, KK for confirmed status. Ini status-status yang dalam reservation. Kalau tiket you buat reservation and then your PNR ataupun record booking itu menunjukkan sebagai KK, KK means it's confirmed. NN means you baru buat request tapi belum confirm. Itu adalah status-status untuk menerangkan you punya booking itu. Yeah. So KK for confirm, NN need, NTBA names to be advised, no show. No show tahu apa? No show. Tak muncul masa bila ni? Maksudnya gagal muncul, tak dapat nak check in kan? No show passenger ya. So origin ya, tempat berlepas, the starting point of journey is called an origin point. Passenger can sometimes it is right as PX passenger, sometimes PSGR passenger ya. PNR ini yang kita nak buat lepas ni nanti esok passenger name record untuk create booking, you want to create a group, your PNR passenger name record, PNR, RPT for repeat, request REQ, reservation as soon as possible, STVR for stopover. Nanti pun kita akan belajar kejap lagi what is stopover dan sebagainya. TKNO, ticket number, travelling, TRV, UM, unaccompanied minor, VIP, very important passenger. Untuk passenger yang VIP ni ada juga lain-lain lah, you kena tahu. Macam contoh, dia ada passengers yang fall under the category of VIP, ada juga yang falls under the category of CIP. VIP very important person, ada juga yang commercially important passenger. Commercially important passenger dengan very important passenger ni apa beza dia? Commercially means the people which is important to the commercial world. What does the commercial world means? Commercial means mungkin dia CEO of a company, kan? So you can inform the status in the booking, So that means bila this traveller CIP ni travel on board, mungkin kru yang terlibat bila tahu mungkin akan beri khidmat yang terbaik pada passenger ini untuk better service of the airline, kan? VIP ni adalah yang khas untuk royalty, travelling ke, menteri ke, then you can use the VIP. VIP, CIP for people who are important to the commercial world. WL waitlist. Tahu waitlist tu apa? What is waitlist? Waiting list. Waiting list. What is waiting list? Senarai menunggu. Menunggu kekosongan. Yes, kalau ada kekosongan barulah dia dapat seat tu kan. Macam kita kata, kalau katakan bila you buat reservation, the seat assigned tu bila you nak buat booking, contoh the classes of service tu dia nak book on kelas business tapi yang murah punya on D class, tapi D class itu kosong tapi dia book juga that seat on D class. So bila you book juga, this passenger is under waiting list. You boleh buat booking tapi dia under waiting list. So these are waiting list, ya. Okay, so next one is hub and gateways, ya. Hub. What is hub? What is gateway? Apakah hub? Apakah gateway? Hub refers to the airport, through which an airline schedule majority of flight. Beza hub dengan gateway itu, gateway adalah tempat berlepasnya lah. Kalau hub tu maksudnya macam terminal lah. Terminal kat airport tu where situ adalah di mana berlangsungnya aktiviti penerbangan, flight departure and arrival. You will take part there in the hub. For gateway means that particular terminal or that particular airport, dia menawarkan servis yang departure or arrival of airplanes at that terminal or that airport, tapi dia that airport ni departure dia boleh keluar ke international sector. So it's considered as a hub or airport, tapi it carries out flight or services outside the country for international destination. So that particular airport is considered as a gateway. Contoh hub, kalau katakan satu contoh hub saya boleh bagi contoh Alostar. So from Alostar, you cannot go from Alostar straight away to London kan? You nak, kalau nak pergi London, you kena dari Alostar kena pergi ke KLIA dulu. Dari KLIA baru pergi ke London, naik flight ke London. Betul? So airport in Alostar is considered as a hub, whereas the KLIA is considered as a gateway. Okay, ini term-term yang you memang kena tahulah. Okay, yang kena tahu.
flight and routing terms. Macam saya kata, point of origin. What is point of origin? The starting point where you depart is called the point of origin, where your travel begins. Destination is the final stopping place untuk pengiraan harga tambang. A destination is considered as the final stopping place. Kalau antara macam contoh kita buat global indicator tadi kan, Kuala Lumpur pergi ke Taipei dari area 1 ke area 2, area 2 ke 2, 2 ke 3. Itu mana satu your point of origin? Point of origin yang dari starting tadi, Kuala Lumpur. Point of destination would be yang paling akhir lah. Kalau contoh Kuala Lumpur ke, tadi mana tadi? Saya cakap tadi Kuala Lumpur ke mana? Singapore ke Bangkok ke Manila contoh. So Manila is called your point of destination. So dari Kuala Lumpur nak pergi ke Singapore ke mana tadi? Taipei yang saya cakap tadi, contoh. So Singapore Taipei tu is called your point of, it's not point of destination, is your via points. Itu dipanggil sebagai via points It can be a stopover, it can be a connection. So kita tengok apa maksud dia di sini. Okay, stopover. Kalau that point is called a stopover where apa maksud stopover? Stopover is a deliberate interruption of a journey requested by passenger at the place between points of departure and destination. So maksudnya antara the via points, persinggahan itu. Kan tadi you ada 4 sektor tadi kan. Sektor pertama Kuala Lumpur ke Singapore ke mana tadi tak ingat dah. And then pergi mana last kali? Tokyo, Manila ke Tokyo kan. Jadi Kuala Lumpur, Singapore, Manila, Tokyo. Kuala Lumpur is your point of origin. Destination is apa tadi? Tokyo kan. So you punya Singapore and Manila yang dua tu is called your via points. Your via points tu boleh menjadi a stopover, boleh menjadi a connecting, boleh menjadi transit city. Tapi you kena tahu apakah bila masa that particular via points can become a stopover. A stopover means when you stop at that particular point of your city, of a city tu, it can be a connecting or transit. Stopover means when you stop at the via points tu, laluan sebelum sampai ke destinasi. Dan destination is the final stopping place kan tadi kan. So your via tu yang antara, yang tengah-tengah lagi, yang dua city tu, Singapore dengan Manila tadi tu, jika you stop kat situ dan you bermalam, bila you bermalam dekat you punya stop city yang you stop itu, your via points tu, bila you bermalam, you are considered as that city in Singapore is considered as a stopover city. So kalau you baca kat situ, ditulis kalau dalam Malaysia for domestic travel within Malaysia, a city is stopover if passenger makes a stop more than 6 hours. Maksudnya dia tidur dekat city tu, bila dia stop in between tu, dia lebih stop dekat city kalau dalam negara, dalam Malaysia domestik, lebihi 6 jam dan dia dipanggil dia stopover in that city lah. Jika passenger make a stopover on the destination ticket, a fare is charged to the city. Jika dia melebihi 6 jam, dia berada di dalam city yang via itu, harga yang dia stop kat situ, yang dia turun kat situ akan dikenakan tambang ke atas tempat tersebut dalam fare dia. For international trip, it says stopover means you stop more than 24 hours. For example tadi saya bagi Kuala Lumpur, Singapore, Manila ke Tokyo. So let's say Kuala Lumpur and then sampai ke Singapore dia stay overnight. Besok tu baru dia berangkat ke Manila. Then harga tambang ke Singapore itu akan dikenakan terhadap tambang. Terhadap dia punya airfare dan dia kena bayar tambang tersebut. That is stopover. Connecting or transit. Okay. Beza connecting dengan stopover. Connecting means or transit is an involuntary stop. Maksudnya mungkin dia sebenarnya nak pergi ke tadi Manila kan. Pergi ke Manila dari Singapore tadi dia nak pergi Manila, tapi mungkin flight Kuala Lumpur tu Manila tu tidak ada direct flight ataupun flight yang terus. Sebab itu pasal dia kena tidur bermalam di Singapore. Dia make a stop in Singapore. So Singapore ni dia berhenti tapi dia tak turun kat Singapore tu. Maknanya dia tidak bermalam, dia just berhenti sekejap. Flight tu terpaksa berhenti sekejap. Mungkin dia kena tukar flight, mungkin dia naik Asia ke
sambung journey dia ke Manila. So he make a temporary stop, dia tak turun tak apa, dia just tunggu. Mungkin ada orang lain yang akan naik pesawat tersebut untuk continue journey ke Manila. Then this passenger is under a connecting, is under transit. So if let's say walaupun dia stop di Manila tersebut, tapi oleh kerana dia on transit or on connecting, dia harga tambang tidak termasuk. Harga yang dia stop dekat Singapura itu tidak termasuk dengan harga tambang. Okay, because he is on connecting. Faham ya? Kalau dia stop over, harga tambang tersebut kena bayar. Kalau on connecting or transit, dia tidak perlu bayar tambang. Okay, untuk yang dia stop itu. Okay, next one is the outward destination. Outward destination is the city located farthest from the city from origin. Outward. Ni you dah kena tahu term outbound, inbound. Tahu tak apa outbound, inbound? Outbound tu apa? Inbound tu apa? Luar negara, dalam negara. Outbound sector means going out. So that means Kuala Lumpur, from origin dari Kuala Lumpur nak pergi ke Tokyo tadi, going out lah. That is you punya outbound. And then bila sampai ke Tokyo, and then bila dia nak balik dari Tokyo back to Kuala Lumpur, that is called your inbound. So that's the difference between outbound and inbound that you should know. So outbound sector travel is a part of the itinerary measured from origin to or including the outward destination. For inbound, it's called as return. That means going back to the origin. Okay, so that's outbound and inbound. Okay, these are some of the types of flight services that you should know as well. You have several terms here: direct flight or through flight, non-stop flight, connecting flight. So what is the meaning of direct or through flight? So direct flight is a flight within 2 points that does not require passenger to change plane through. There are many, although there may be intermediate stop. Maksudnya mungkin ada stop in between, tapi passenger itu tidak perlu bertukar kapal terbang. Okay, as part of journey, flight tu kena make a stop sebab ada passenger nak turun, tapi dia tidak melibatkan you memang nak naik flight sebab tak ada flight lain untuk pergi direct. So you mungkin kena flight tu may have to stop there, but it does not involve you untuk turun dan sebagainya. So you are considered on a type of flight services yang dipanggil of direct flight, where it may or may not be intermediate stop, do not require passenger change plane. So direct service also means single plane service because there is no change in flight number. So maksudnya bila walaupun you katalah you nak pergi Kuala Lumpur ke mana tadi, ke Taipei, tapi the flight make a stop in Singapore, tapi you punya tiket, since you are on transit tadi kan, tapi you tak ada melibatkan you harga tambang tu tidak dikenakan terhadap you punya tiket, tapi you punya flight number pun tidak bertukar sebab you tidak perlu menukar kapal terbang dan sebagainya. So there's no change in flight number, then you are on the type of flight services called a direct flight. Non-stop is where langsung tidak ada stop in between, straight dari origin ke destination, no stops involved. So that is example of a non-stop. Passengers are carried through directly to the intended destination. Also a single plane service because no change of flight number. This is the most desirable type of flight service. And the last one is connecting. Connecting means yang mana you ada stop in between, dan bila you stop dekat via points tu, you memerlukan tukar flight. So a flight which require passenger to change aircraft as part of the itinerary. A single connection requires passenger change once. Kalau double connection maksudnya dia ada berhenti 2 kali and dua-dua tu kena tukar flight. That is double connection. So these are some of the terms that you should be familiar with. Okay, next is the types of journey. Types of journey. So you kena tahulah types of journey yang ada. Is it one-way travel? Is it a round trip, circle trip, open jaw? So ada 4 jenis types of air journey yang you kena ambil tahu. Okay, one way. What is one-way journey? One-way journey is a trip in a continuous direction from the origin to final destination tanpa pulang balik ke origin. So the origin and the final destination are in 2 different countries. Then jika itu berlaku, then the term for air journey adalah one way.
So katakan passenger tu suruh you book one way. One way maksudnya dari origin ke destinasi tanpa pulang balik ke origin. Itu adalah one way. Satu hala. Kalau pergi balik, that is a round trip. Contoh, tengok routing untuk one way. Casablanca to New York to Mexico. Casablanca dekat mana? Dia lain negara dengan Mexico, betul? So, dia berada di different country. Origin and your destination point is in different country and it does not go back to Casablanca. So, that particular journey or routing becomes a one-way journey. A round trip is where an origin to the outward destination with return to the origin. So it uses the same route and airline in each direction of travel. So the routing or to the outward destination exactly the same. Maksud exactly the same maksudnya dia pergi balik laluan yang sama. Maksudnya laluan sama. Di sini SEZ ke Geneva. SEZ is Mahé Island if I'm not mistaken, to Geneva and then back to SEZ. Maknanya keluar outbound and inbound. You nampak arrow tu yang hijau ni? Ini menerangkan yang arrow outbound and inbound ni lah. This is called, for one way, the arrow is outbound, going out. For round trip, you have an outbound and inbound arrow. Maknanya dia ada komponen dua-dua tersebut, inbound and outbound. Okay, so jika laluan dia mesti sama. Jika laluan sama, fare dia outbound dan inbound is equal. Maksudnya keluar harga tambang dia 1875. Balik harga tambang dia sama 1875. So equal, sama, same as a return routing, then this journey is considered as a round trip. Okay, setakat ni saya sambung. Okay, circle trip. The next one, circle trip. What is circle trip? Circle trip is a round trip nature because passenger return back to the origin. So dia sama macam round trip tadi kan? Round trip dia kena balik ke origin. Tapi apa membezakan round trip dengan circle trip? Dia punya laluan dia bila dia balik ke origin tidak sama. Ataupun dia keluar laluan lain, balik laluan lain. Tapi dia balik ke origin. Dia tengok dia punya example ni. GBE back to GBE tapi laluan dia lain-lain. Masa going out ataupun outbound, you tengok dia lalu ke HRE, lalu DAR. Kan? Lalu DAR and then NBO. Tapi bila nak balik ke GBE, dia lalu ikut laluan lain. Lalu ke LUN, JNB baru balik ke GBE. So lain kan? So you tengok fare dia berlainan. Outbound and inbound is two different fare. Lain harga. Walaupun balik ke origin. Jadi oleh itu dia menjadi circle trip. Okay. For open jaw. What is open jaw? Bukan mulut-mulut tenganga ni. Open jaw. Nganga ke? You all sekarang ni nganga? Tak. Okay. Open jaw di sini bermaksud jika flight services dia tidak ada break of journey. Interrupted by a surface. Surface ni apa? Maksudnya tidak keseluruhan dia punya routing dia menggunakan air service. Ada break journey yang mungkin menggunakan transportation yang lain. Jika itu terjadi dipanggil surface lah. The interrupted by a surface or non-air segment in the itinerary. So it will occur when any of the following happen. The passenger's outward destination is different from the departure city. For the return trip, the trip is open-ended on the outbound portion of the trip. So the passenger departs from origin city, return to a different city. Ini adalah situasi of open jaw. Mungkin kata contoh saya bagi satu contoh, Kuala Lumpur pergi ke Langkawi. And then Langkawi ke Pening, Pening balik ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ke Langkawi naik flight, tapi dari Langkawi pergi ke Pening dia naik ferry. Dia guna ferry. And then sambung balik sampai ke Pening, balik ke KL. Balik ke KL baru continue naik flight. So dia ada break journey tadi gets to surface kan, sebab dia menggunakan non-air segment. So when that case happen, it's called as open jaw. Okay, so it's all an open jaw. So types of open jaw ada a single or double. A single open jaw contains one surface sector while two
double open jaw jika melibatkan dua surface, maksudnya dua yang melibatkan non-air segment. Alright, there. So you have learned the types of air journey tadi. Ada 4 lah, one way, round trip, circle trip and open jaw. So you kena tahulah beza antara one way, circle trip, round trip and open jaw. Okay, ni counting the number of transfer and stopover. Tadi tahu apa tadi maksud transfer tadi, cikgu? Boleh terangkan saya apa tadi transfer, apa beza transfer dan stopover tadi? Saya dah terangkan tadi. What is transfer? What is stopover? Ada ke you all ni kat sini lagi ni? Saya cakap seorang-seorang ke? Ada doktor. Ada. Apa dia transfer? Apa beza transfer dengan stopover tadi? Stopover tu pun dia kena bermalam lebih 6 jam. Yeah, for domestic it's more than 6 hours. But for international, for 24 hours. So that means if let's say passenger stop at one city in dia punya via cities tu sebelum sampai destinasi, tapi dia situ dia bermalam, then that particular city is considered as stopover. That means dia stopover lah di city tersebut. Transfer is like connecting tadi, transfer tadi is like apa? Jika dia tidak berhenti tapi tidak melibatkan dia kena bermalam atau makan dan sebagainya. Dia singgah sebentar sebab that's part of the routing Mungkin tidak ada direct flight untuk pergi ke that destination, dia terpaksa berhenti tapi dia harga tambang itu tak kena, tak masuk pada dia punya tambang. Harga tambang dia stop dekat city itu tidak masuk, tidak dikenakan ke atas dia. Okay, so ini adalah contoh macam mana you nak kira number of transfers and stopover jika pengiraan tambang. Untuk for one way fare component, dia punya rules dia adalah you kena kira semua intermediate points we stop more than stop 24 hours as stopover. Macam mana nak kira number of transfers in one way fare component? You kena masukkan all intermediate points as transfer points. This include all stopover and connecting points. Jangan ambil kira fare construction points such as origin and destination jika you nak kira number of stopover and transfer. So in the case of return trips, you tidak juga kira the number of stopover at the point of turn around. Okay, saya tunjukkan dulu. Ini example dia lah, diberi routing. Routing dia, your origin tu apa? You dah tahulah term-term ni tadi JNB ni is for your point of origin. Ini is the point of destination. Yang tengah-tengah ni HRE, Exin dan Sydney ni is the point, your via points, you laluan you. This point of origin, this is your point of destination, this is all called your via points, VIA via. The via ni can be a stopover or a transit or a connecting, tertakluk kepada jenis-jenis dia. Dan you nampak tanda X/ ni, X/sin ni, maksudnya passenger itu menaiki pesawat, dia nak pergi mana, routing dia adalah dari Johannesburg ke Harare, from Harare pergi ke Singapore, Singapore to Sydney, Sydney to Kuala Lumpur. Ini adalah contoh what is type of journey dia. Type of journey apa ni? Cikgu? One way sebab going from origin point and destination point are in two different countries kan, tak balik origin. This is a one way journey. Okay, bagus. Ada juga orang ingat saya cakap. Saya ingat saya seorang dia tadi Origin to from origin to destination point is called your via point. Simbol X/ ni adalah simbol no stopover. No, tidak boleh bermalam. No stopover. So X/ means no. Mana kata saya? X/ means tidak dibenarkan untuk stop over di Singapore. Maksud kata Harare ni kalau tak ada tanda X/ di depan ni, dia berkemungkinan boleh untuk stop over. Maksudnya kemungkinan untuk daripada origin point ke destination. So yang tiga ni kemungkinan boleh jadi point of where passenger itu on a stopover situ. Okay, so sekarang ni given the routing, you are required to
count the number of transfers and you need to count the number of stopover out of the number of transfers. Okay, how to count the number of transfers? Okay, saya buka balik transfer. Okay, apa dia kata nak calculate number of transfer tadi? Mana? Point nombor 2 ni. To count the number of transfers in one way fare component, you must apa? Include all intermediate points as transfer points. These include all stopover and connecting points. Do not include the fare construction points, which is the origin point and destination when counting stopover and transfer. Tadi dia one way kan? So one way tadi dia kata for one way fare component, count all intermediate points with stop more than 24 hours as stopover. So tapi tadi dia sudah transfer. So based on the nota tadi, so jawapan kat sini number of transfers is 3. So can you name me the transfer city? Which one? Yang dia cakap 3 ni, yang mana satu cikgu? HRE, Singapore, Sydney. Yes, HRE, Sydney and Singapore, 3. So all these 3 is called the transfer points, which is 3. So now the second question, number of stopover out of transfer is 2. So what is the stopover? Which one? Sydney. Yes, Singapore, HRE and SYD. Yes, good. So you have 2. Okay, now look at the second example. This one is a round trip because why? You have origin back to origin. Kan? This is all your via points. Okay. Point of turnaround. What is point of turnaround? Is where you remember earlier this one where your arrow intersect between your outbound and inbound untuk menentukan harga outbound inbound kan berbeza kan? Kan ia mungkin menjadi sama jika a round trip, circle trip dia berbeza. So the point of turnaround is where the arrow of outbound inbound to intersect. So for this example, the point of turnaround where it will differentiate between an outbound and inbound journey is Sydney. So Sydney is where your arrow untuk outbound dari sini ke sini, satu, and then balik dia dari sini ke sini, arrow dia. Sydney is a point of arrow outbound and inbound intersect. Faham So it's called as a point of turnaround. So now, can you give me the name of the city, the number of transfer for entire journey, 3. So name me all the 3 transfer city. Class. HRE, Singapore, Sydney, Bangkok. Itu 4, dia jawapan ni 3 je yang. Di sini je kali. Sini you tak ambil kira. Kenapa? Ingat tak? Dia kata do not count the point of turnaround. Okay. So point of turnaround tadi is Sydney kan? So you do not discount this. So it's actually 3, 1, 2, 3. Bangkok. HRE, Singapore, Bangkok. Boleh So the number of stopover for entire journey. HRE, yes. BKK, good. So there are 2. Do not count the point of turnaround. Okay. Number also in the first component, the outbound. 1, which is? HRE, good. Number of stopover in the second component, the inbound? BKK. Cepat je all dapat Okay, bagus. So that would be the how to count the number of transfers given around routing, transfers and stopover. So first you need to know lah what is transfer, what is stopover, and the symbol involved. Kalau / di sini maksudnya is a point, is a non-stop. Point of turnaround is where your arrow between outbound and inbound akan bertemu. Will intersect. Right? Okay. Okay. So sekarang ni boleh kita jawab sama-sama sebelum kita akhir kelas, ada lebih kurang 10 minit ni. Okay, can we do this together? I just want to kita buat the first exercise 1.
Determine the types of journey for the following round trip. Nombor 1. Round. BNE, PK, Auckland to BNE. So what is the type of journey? Round. Round circle. Circle. Ya, Circle trip. Good, it's round trip. Baik, baru je belajar. Direct flight. Ha? Circle. 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 Good. Circle. It's circle kan? Dia tak ingat dah. Laluan dia lain, okey. Sebab apa? Round trip jika dia punya laluan dia sama kan. But now laluan dia balik ke BNI tapi dia tak melalui DKK balik, dia lalu Auckland. So ia akan jadi a round trip. Yes, a round trip lah, circle trip. So the next one. Round. Macam mana? Apa? Round. Apa? Round. Round. Round trip dia, okay? Because going back to origin, laluan dia sama kan? JNB and then balik-balik KKL pun dia lalu balik JNB kan? So dia sama laluan dia, round trip. So the next one, C. One way. One way. One way. One way. One way, sebab apa? Manila. And then destination dia CAS is in two different country. Tak balik origin kan? So it will be a one way. So the next one, number D. Open jaw. Stopover. Open jaw. Open jaw tadi apa? Ada Maksudnya surface. ada break, ada surface kat sini. Apa maksud surface tadi? Kita belajar surface adalah jika not entirely through air. Maksudnya dia break journey using other types of transportation. Yeah? In this case, it will be an open jaw. This is a single open jaw. Okay? And the last question E for question 1. Circle trip. Is a circle trip because laluan dia walaupun balik ke NGO or origin is NGO, balik pun Nagoya, but the laluan dia berbeza. Then it will be a circle trip. Okay? Yang ni you nanti belajar sendiri lah. Ada nota kan saya bagi kan? Contoh you kena tahulah apa maksud origin, apa stopover, apa our destination, what do you understand by inbound, outbound, circle trip, open jaw and so on. Okay? So alright. So do you have any question that you want to ask? Assalamualaikum, selamat petang doktor. Yes, salam. Okey, saya Fazli. Ya, Fazli. Okey, so nak tanyalah kalau untuknya buat penggubah soalan. Okey, so macam yang tadi tu untuk yang apa world map tu kan TC1, TC2, TC3 tu kan. So kalau macam di peringkatnya UiTM lah. Sebab kami pun memang ada modul untuk airlines ticketing ni. So perlu macam bagi student tu dekatnya sana tu apa baginya map untuk diorang sebagai guideline untuk diorang menjawab yang soalan-soalan yang doktor ni contohnya lah yang dikeluarkan gitu ke? Boleh ke? Boleh. It's better because kau nanti diorang tak tahu. Memang kau dah macam mana diorang tak ada idea. Maksudnya sebelum you masuk subjek IATA geografi ni, geografi and global indicator, you kena buat lebih sikit lah untuk student you sebab kalau student degree, kalau UiTM dia memang dah besar sikit ni kalau budak-budak sekolah menengah kan. Jadi mungkin dia map of the world pun tak tahu lagi apa lagi kan. Jadi you kena ada 1 atau 2 kelas atau 3 kelas
just to explain on world geography. That means you as your cikgu punya initiative, you belilah satu map ke, you letak kat board ke apa ke kan, and then you boleh ambil 1 atau 2, 3 kelas just to explain on the continents, the oceans and so on, and then you kena bagi diorang homework dari segi identifying what are the countries, so that they have the knowledge of the geography first. Itu penting, barulah dia boleh buat soalan-soalan. Maksudnya dalam soalan final Soalan kita, final. Soalan final tak ada. Kalau kita final sediakan. tak ada. Soalan final selalunya bila awal-awal tu you dah ni, maknanya pelajar memang dah kena hafal lah. Dah hafal lah untuk itulah. Hafal. Tapi kalau contoh lah kan, yelah macam ni, kalau disediakan jadi satu kesalahan tak? Kalau you just nak bagi map tu and the student tu tengok, ikut you lah, tengok tahap kesukaran question tu. Ya, tapi kalau saya mengajar untuk kalau diploma and degree, dia memang student tidak diberi map, dia orang memang dah kena hafal benda itu. Tapi mungkin di peringkat sekolah menengah, mungkin you boleh bagi a general map, satu lagi map on just IATA, tapi dia the number of the name of the countries tu mungkin tidak ada kat situ. Maknanya dia kena sort of macam kena faham dan dah ingat lah kan. Mungkin you boleh bagi yang map yang contoh yang macam tadi tu, saya bagi map yang ni kan. Sekejap saya ada satu lagi map yang mungkin you boleh bagi yang contoh a general one ya. Sekejap ada dalam sini. Okay, sekejap saya try share dengan you yang ni. Ni. Kalau macam ni, contoh yang macam ni, dia tak tulis the city. Dia just bagi tahu pembahagian IATA, lepas tu tugasan dia you berikan nama-nama country or city tu, mungkin dia kena tahulah city country itu berada kat mana. Pun boleh buat macam tu juga. So dia tengok tahap kesukaran lah of how you want to assess the student. Ya, kalau mungkin at lower level, mungkin you boleh just give a basic illustration of map, but without the countries, but bila you mengajar, you kena explain lah, because mungkin soalan dia selalunya kalau menanya on TC areas, dia tanya give you the country name and then you kena determine what is the TC area, betul? Soalan dia macam tu. Mungkin you boleh bagi map yang macam ni, tapi without the countries lah. So the students need to know country yang you bagi dalam soalan tu, dia dekat mana? Is it TC1 ke, TC2 ke, TC3? So dia kena tahulah country tu, kalau katakan Denmark, dia dah tahu Denmark, sepatutnya dia dah kena tahu Denmark dekat Europe. So dia boleh jawab dekat TC2 contoh. That is one options dah yang you boleh buat lah dalam kelas contoh ya. Okey doktor, terima kasih banyak. Okey, faham. Ya. So ada soalan lain? Okey, setakat ni okey ke? Susah ke? Ni? Sekejap Puan, saya nak tanya. Puan, masa saya degree tu, ticketing dia bagi coding code ke dalam, dia bagi buku masa final, ada ke? Tak ada. Tak ada kan? Masa budak kasi coding tu kan? Dah hafal lah. Kena hafal. So at the first place you have to introduce lah. You sebagai pensyarah ataupun ni, you kena dapatkan the list of codes tu and then you mungkin buat copy kepada pelajar kan, ataupun you secara peringkat lah. Mungkin for start you bagi tahu the list of compilation list of airline code. Mungkin lepas tu compilation of city code kan, yang you extract because maklumat ni you boleh dapat daripada IATA, you boleh Google kan, you dah dapat that list. So you have to introduce secara berperingkat lah, and you should expect the students at the end of the day dia dah memang kena hafal benda tu, sebab nanti bila bekerja pun takkan dia nak kena refer kan nak buat ni. Tapi saya ingat tu ada, saya dapat buku yang coding tu bila buat dia abacus kelas komputer kan.
Dia masuk kata dia bagi buku terbalur, so kita hafal benda tu yang kan sama dari luar. Itu you kena dapat, you boleh download benda tu, ada. You have to download from the IATA website lah. Oh. Budak ni dia tak faham coding lagi tu macam itulah saya kata. So that means you have to start you initiative lah. Cikgu kena buat initiative, you have to compile and download it, compile and then give it to student for start for them to memorize and so on. And then you assess them and give them quiz ke apa ke. Tapi by part lah, mungkin you nak suruh dia expect dia hafal keseluruhan. Memang saya sampai sekarang tak boleh hafal semua kan. Sama kan. Tapi mungkin selection of popular destination, mungkin tidak semua cities in the world yang you tanya kan. Tanyalah. Mungkin kalau Europe, you focus on apa. It's up to your initiative. As long as dia tahu kod-kod tersebut is sufficient enough lah. Because I don't expect hafal semua city in the world, buta kan. Jadi some cities pun tidak menjadi tumpuan pelancong kan. Jadi tak perlulah nak di-assess. Jadi ambil lah, you select lah. Kalau macam Afrika, certain African country yang international destination, itu you kumpulkan, you buat list and then you bagi pada students and then you assess them from there. Then I think should be okay. Okay, puas ya. Yeah. Okay. Alright. So I think that will wrap up our session 2 for today. Yeah. So actually this first and second session you have learned all the theory part of the airline lah. So ada satu lagi session on theory yang saya akan ajar besok adalah dari segi currency dan juga calculation of time. Itu juga adalah selalunya yang diperlukan lah in manual calculation. Yeah. Although that information you can get from the system, but you need to know how to calculate it secara manual. Okay, pemahaman. Yeah. Okay, kalau tak ada, I think we will stop here. So nanti kejap lagi saya akan WhatsApp you ada nota nota tu saya dah bagi. Satu lagi saya nak bagi map so that you can answer some of the questions. Saya akan tinggalkan pada Cik Abah lah for your self assessment. Untuk tugasan untuk malam ni. So kalau tak ada apa, then I will meet you up again tomorrow morning at 9 o'clock. Okay, 9 o'clock 9 o'clock. Okay Okay, Doktor. Okay, thank you so much. Yeah. Okay, Cik Amira. Alright. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Dia Cik Amira nak tanya gambar. Thank you, Doktor. Semua kamera ya. Kena duduk jauh sikit ke macam mana? Duduk jauh sikit nanti dapat cikgu duduk kan. Okay, thank you. Okay, I'll see you all again tomorrow. Have a good rest. Okay? Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Puan. Thank you. Okay, sudah. Dah isi, terima kasih. Bye.